He said the scope of the implementation of this threat akaambiwa tisho hili litatimia is wakati tomorrow about this time. Ni kesho wakati kama huu. Are you there? Tunaelewana? I know you've not been threatened like this. Najua wewe hujatishwa hivi. The threats you received were human beings that were angry with you and they were saying so. This one, it was backed up with spiritual power. Vitisho hivi vilikuwa vimefuatwa na nguvu fulani ya moto. Because if you notice in this threat, ukigundua katika kitisho, she also invoked upon herself the damnation of her gods. Alieta kujitia hata miungu yake. Do you know what a masquerade is? Wewe unajua? But are there masquerades? Wanakuanga huko. When you see a masquerade, ukiona watu wanaovaa and the masquerade comes out and takes a serious cane, atoke na achukue kiboko, he begins his dance by flogging himself very well. Anaanza kwa kujichapa. You will know that you are too small for the masquerade not to flog you. His own dance began by what? He came and thoroughly flogged himself. Alikuja akajichapa yeye mwenyewe. Such a masquerade will flog you. Mtu kinyago kama kile Before she invoked the threat on the prophet, she cursed herself. Kabla amwambie nabii kila atakachofanya, let the gods kill me. Aliapa na kusema wacha miungu na let them do the same things you did to the prophets to me. Wacha wafanye kile ulifanyia manabii wanifanyie mimi. If tomorrow about this time, kesho kama wakati kama huu, you do not join them, kama utakuungana na wale manabii. So the threat had an intention. Kwa hiyo the giver of the threat had already smeared himself with a bitter curse. Aliyekuwa ametuma onyo lile alikuwa ameshajipaka laana. And there was a time frame for the execution of the vengeance. Kulikuwa na wakati ameweka kwa sababu ya kulipisha kisasi. I thought that Elijah, that was a man of prayer, nilidhani kwamba Elia aliyekuwa mtu muombezi, this great prophet, huyu nabii wa Mungu, that knelt down, aliyepiga magoti, and after he finished his communication with God, baada ya kumaliza mazungumzo yake na Mungu, he used 29 seconds of utterance to seal the heavens for 3.5 years. Alitumia sekunde 29 kufunga mbingu kwa miaka 3.5. 29 seconds of utterance. Sekunde 29 ya maneno tu. Seal the heavens in the entire Middle East. Akafunga mbingu katika Middle East yote. And they knew akajua that except they recover Elijah, rain will not come back. Wakajua ila kumpata Elia hakuna mvua tena. Before they came to that conclusion, they must have consulted some rainmakers. Kabla wafike pale labda walikuwa wameongea na rainmakers in Bahati. Je, kuna watu wanaotengeneza mvua huko? Are there rainmakers here? Wapo watu that claim that if rain wants to fall, they can stop it. Wanasema mvua kama inataka kunyesha wanaweza wakaizuia. Am I by myself tonight? Ama niko peke yangu leo? You know what I'm talking about. Mnaelewa ninachosema? So if they want to conduct a burial, they want a rainmaker. Wakutaka kufanya mazishi. It's not good for rain to fall during. Wakati wa mazishi wanawaleta, anasema sio vizuri mvua kunyesha wakati. Help us hold the rain. Tusaidie tushike mvua. My sister. Dada yangu. Have you heard of a rainmaker before? Ushaisikia watu wanaofuta? Hujaisikia? Okay, so I want to teach you now. Nataka kukufunza. There are people. Kuna watu. The spirits, the demons that work with them can hold the cloud. Maroho yanayofanya kazi ndani yao yanaweza shika. So that rain will not come down. Mvua isinyeshe. Elijah did not use demons to stop the rain. Elia hakutumia mapepo kuweza kuzuia mvua. He used an utterance of 29 seconds. Alitumia matamshi ya sekunde. And the entire Middle East was sealed up. Na kukosa mvua upande ule wote. They went and got rainmakers and to shake the cloud. Wakaenda kutafuta hao watu kuweza kubadilisha. For 3.5 years they failed. Miaka 3 hawakuweza. And they knew that it is only the appearing of Elijah that will bring rain back to the Middle East. Wakajua Elia tu ndiye atakayerudisha mvua upande ule wa mashariki. And when he came to unlock the heavens, alipokuja kufungua mbingu, he knew exactly what to do. Alijua la kufanya. He put in 7 units of prayer. Akaeka maombi aina 7. You know, prayer is measured in 1 hour units. Unajua maombi yanapimwa kwa lisali moja. So when Jesus was instructing his disciples, he told them, couldn't you wait for 1 hour with me in prayer? Yesu alipokuwa anaongea na wanafunzi wake akamwauliza, je, hamngesubiri hata lisali moja? The least unit you could put pour into this effort is just 1 hour. Kiwango kidogo zaidi ya maombi ni lisali moja.
Elijah put in 7 hours. Elia akaweka masaa 7. And you need to know the posture he sustained for 7 hours during that prayer. Na unafaa kuelewa alivyokaa ili kuomba It's the masaa. kind of posture that a Hebrew woman will sustain if she wants to give birth. Ni ile aina ni kukaa namna mwanamke Now, Ibrania those days when women get birth, wakati ule wanawake wanapojifungua, they did not lie on maternity beds like the one you lie on in the labor room. Hawakuwa wanalala katika vitanda vya maternity kama tunavyofanya siku hizi. Because even you yourself know that lying on a bed is contrary to gravity. Hata wewe unajua kulala kitandani ni dhidi ya nguvu. The women have abandoned me, so let me. Wanawake wameniacha. The force of gravity, nguvu ya kushusha kitu, brings things down. Inashusha vitu chini. Are you there? Yes. So you want a baby to come out of your womb. Unataka mtoto atoke tumboni. And you are contrary to gravity. Na wewe uko dhidi ya. Do you understand what I'm talking about? Unaelewa nachosema? So the Jewish women in those days, there was a posture they sustained that was in sync with gravity. Wamama wa Kiyahudi kuna namna walikaa ambao ilikuwa inaandamana na nguvu za kuangusha vitu chini. It reduces the pain during childbirth. Inapunguza uchungu wakati wa uzalishaji. That was the posture that Elijah used. Hivyo ndivyo Elia alikuwa amejiweka. So he was giving birth. Maana alikuwa nazaa. He told his servant, go and check what has appeared in the sky, because the product of my travail will appear in the sky. Akaambia mjakazi wake, nenda ukaangalie maana nilichokiombea kitaonekana katika. The guy went the first time and he did not see anything. Akaenda akaangalia na kukwa na chochote. If it's some of you now, you will give up and you go home. Ingekuwa wengine mngekata He tamaa na put in kwenda. another unit. Akaongeza lisaa lingine. Asked the servant to go and check. Akamwambia mtumishi He akaangalia. put in another unit. Akaeka lisaa lingine. Until he put in 7 units. Hadi alipofikisha masaa 7. Then his servant now came and said, mtumishi akaja akamwambia, I see a cloud. Naona wingu. Is in the likeness of a man's hand. Ikiwa kama mkono wa mwanadamu. Are you there? Tunaelewana? So in that delivery, it was the hand that came out. Katika kuzalisha kule alipata mkono. In that delivery, it's the restoration of the 5 offices that came out. Katika kuzalisha kule kukazaliwa afisi 5. In that delivery, are you with me? Tunaelewana? The moment he saw that sign, he said, okay, let's go home. Alipoona ile ishara akasema that twende is the nyumbani. same Elijah. Huyo Elia that stood upon Carmel and called fire from heaven. Alisimama mlima Karmeli na akaita moto kutoka mbinguni. And because of a text message, kwa sababu ya arafa fupi tu, a WhatsApp message, akaandikiwa WhatsApp message. So you will know that it's not just about the message. Utajua sio tu mambo na ujumbe ule. But it is about the energy that traveled with the message. Ni nguvu ambayo ilienenda na ujumbe ule. It broke the foundation of his faith. Ilivunja misingi ya imani yake. It cut him off from the revelation of the might of God. Ikamuondoa kwa ufunuo wa ukuu wa Mungu. Isolated him from all the victories that he had in previous times. Ikamtenga na ushindi aliyokuwa amepata siku za awali. Suddenly this intercessor, ghafla huyu muombezi, now began to pray for death. Sasa akaanza kuomba afe. He took his servant, akachukua mtumishi wake, went to his village. Akaenda kijijini kwake. The servant that was working with him was from the village of Bethsaida. Mtumishi wake alikuwa anatoka kijiji cha Bethsaida. He traveled to the village of the servant and deposited him back to his parents. Wakaenda na mjakazi na akamrudisha kwa wazazi wake. Because I was wondering, I was imagining, nilikuwa najiuliza, Elijah as a young prophet he manifested some wonders in Bethsaida. Elia kama kijana, kama nabii mchanga, alionyesha utukufu wa Mungu pale Bethsaida. One of the outcomes of his escapades was that they gave him an offering of a young man to help him. Ya kwamba alichopewa kwa kazi yake ni kijana mchanga kumsaidia. In the days of his distress, he took the young man back to Bethsaida. Siku za kufinyika kwake alirudisha kijana, him back to the parents. Akamrudisha kwa wazazi wake. He arrived the village in the night. Alifika kule usiku. You would think that he would sleep there. Ungedhani angelala kule. But he thought that his enemies can track him to Bethsaida. Akaona maadui wanaweza mfuata kule Bethsaida. So he decided to walk all night. He didn't sleep all night. Akaamua kutembea usiku. So that if you are tracking him, the last bus that you will arrive at will be Bethsaida. Ya kwamba ukimtafuta basi ya mwisho atakapanda all night he defied sleep. Usiku mzima akakosa kulala.
Every step he took was because he lost sight of the might of God. Kila hatua aliyopiga ni kwa sababu alikuwa amepoteza utukufu wa Mungu. He lost connection with the glory of the one that he served. Alikosa kuangalia utukufu wa yule aliyemtumikia. He couldn't remember the victory that was secured on Carmel. Hangekumbuka ushindi uliokuwa mlima Karmeli. His voice was stronger than the voice of 450 prophets of Baal. Sauti yake ilikuwa kuu kuliko manabii 450 wa Baali. He arrived at his destination after his all-night walk. Alifika mahali alikuwa anaenda baada ya kutembea usiku mzima. You know, at this time he's already tired. Wakati huo sasa amechoka. Because he walked all day. Ametembea mchana mzima. When he got to the village, alipofika kijijini, then he now walked all night. Akatembea usiku mzima. Of all resting places that were available to the prophet, mahali pote ambapo nabii angetulia, Elijah decided to rest under a juniper tree. Elia akaamua kulala chini ya mti. Do you have palm trees in Arusha? Je, tuko na palm trees? Or you only have coconut trees? Tuko na mitende Arusha kweli? You don't have coconut trees here? Hamna miti. No, I'm confused now. Nimechanganyikiwa. Where do we have coconut trees in Tanzania? Tunapata wapi Dar es Salaam? Mnazi. Yeah. Okay, listen. Naomba usikie. At least you have seen a coconut tree before. Angalau umeshaona mti mnazi. If you are looking for a tree to give you shade, I know you will not choose coconut. Kama unatafuta mti wa kukupatia kivuli, najua utachagua mti wa. Elijah had traveled all night and the break of day was coming. He needed a tree that had some shade. The juniper tree is even worse than coconut in terms of providing shade. But it's a close description of it, but worse in terms of shade. Elia katika miti yote angechagua, maana mtelezi ni mti ambao ni mbaya kuliko. And I know you people in Arusha are well traveled, so some of you have actually seen a juniper tree before. Najua wengi wenu mahali mmesafiri mmeona mretemu. In terms of shade, katika kupeana kivuli, a coconut tree will do better than a juniper tree. Jamani, mnazi utafanya vizuri kuliko mretemu. So the question I have for you is, what made Elijah rest under the juniper tree? Is it still the text message? Ni nini kilifanya Elia alale chini ya mretemu? Je, ni habari aliyopokea? Is it still the WhatsApp message that he went and it was a juniper tree he could? No. Ya kwamba ni kwa sababu ya ule ujumbe angeenda chini ya ule mti? That juniper tree was his God zone. Ule mretemu ilikuwa tu ni mahali pake pa. That was where he encountered God as a young prophet. Pale ndipo alikutana just like your mountains. Kama tu milima yenu. A time will come when you will not have time to go up there anymore. Wakati utafika, I'm telling you, there's a time. So that was his God zone. Ilikuwa ni mahali pake pa kukutana na Mungu. It was your video that made me change my mind. Ni video yako imefanya nikabadilisha. I wanted to describe the way of true prophets. Every one of them has a God zone. Kila mmoja wao ako na mahali pa kukutana na Mungu. A prophet without a God zone is a counterfeit. Nabii bila mahali pa kukutana na Mungu ni bandia. We have many counterfeits on this continent. Tuna bandia wengi katika. Part of the efforts of our witness is to bring so much truth into the space that it will be falsehood will die a natural death. Sababu tunaenda kuleta ukweli ni kwamba tunataka uongo ufe. It was his God zone. Ilikuwa ni mahali pake pa kukutana. Where he encountered God as a young man. Alipokutana na Mungu kama kijana mchanga. He said, if there is any answer on earth, akasema kama kuna jibu duniani, it will be at the place where my first altar was standing. Litakuwa pale nilipokuwa na madhabahu ya kwanza. You know, I told you about the way of Abraham. Nikawambia njia za Ibrahimu. That the life of Abraham is what we call the life of the altar and the tent. Maisha ya Ibrahimu ni maisha ya madhabahu na hema. That Abraham pitched his tent, but he built his altars. Ibrahimu alijenga madhabahu lakini akaekeza mahema yake. Temporary. Mahema yalikuwa ya muda. The altars were permanent. Madhabahu yalikuwa ya kudumu. So even if Abraham moves,
Hata Ibrahimu You can tell where he lodged previously. Unaweza jua Because mahali his alikaa. altars were built. Madhabahu yake yalijengwa. Littered across the desert. Alikuwa ameweka kila mahali katika jangwa. That's the way of a prophet. Hiyo ndio njia ya nabii. You can still trace his altars. Unaweza ukatafuta madhabahu So yake. he went to his God zone. Akaenda kwa mahali alipokutana na where his altar, his first altar was raised. mahali madhabahu yake ya kwanza yalikuwa. And when he got there, Alipofika pale, I was expecting him to come up with a very powerful prayer. nilikuwa natarajia awe na ombi la A nguvu. prayer that would defend him against the witchcraft. Ombi litakalo simama dhidi ya uchawi A ule. prayer that would strengthen him for a battle. Ombi litakalo msaidia dhidi ya A vita. prayer that will equip him to wound the dragon that they worshipped. Ombi litakalo msaidia kumuumiza yule joka When linalomtafuta. the prophet came to his